que ele achou no aplicativo, ele ainda deu like, de sacanagem. Nem ferrando. A gente vai lá depois no box dar uma zoada nele. Bem-vindos a mais uma semana. Agora acho que uma das minhas preferidas, um lugar tão especial como vocês estão vendo. Estamos aqui em Indianápolis, já fizemos track walk, já aconteceu algumas coisas de errado na viagem. Enfim, não sei se eu vou deixar o Barreto botar as coisas no vídeo, mas primeiro dia aqui já feito. E enfim, fizemos track walk, olhamos umas coisas diferentes que a gente tem da etapa passada. Analisamos algumas coisas e vamos que vamos. Mais uma semana, maio, e temos 2 corridas agora esse mês, então é um mês sempre muito especial. Saindo agora da pista, acabamos de fazer o track walk. Agora eu vou levar vocês num lugar especial, um lugar diferente, uma surpresa aí que estamos organizando. Boa. Vamos. Como eu falei, tinha uma surpresa para vocês. Estamos aqui na garagem do Tony. Enfim, primeiramente agradecer a ele por ter liberado aí para a gente vir aqui dar uma voltinha no simulador. E é isso aí, vamos entrar agora e vamos dar uma olhada. Aqui é o que a gente vai estar fazendo a volta hoje. Esse daqui tem uma base que mexe, enfim, tenta simular um pouco do movimento que a gente tem no carro. E aí já botamos aqui o USF com a pista dessa semana. Enfim, vamos ver o quanto que vai virar. Boa. Pois então, vou fazer uma volta agora para vocês verem. Enfim, vamos dar uma voltinha aqui em Indianápolis, USF.
treino feito aqui. Agora amanhã a gente se vê na pista, na vida real. Valeu! Começo de dia aqui em Indianápolis. O dia amanheceu um pouco nublado. Hoje a gente tem 3 treinos, são os únicos 3 treinos que a gente vai ter essa etapa. Enfim, bastante importante tentar achar um setup legal para amanhã. E vamos que vamos, né? Amanhã a gente já vai pro quali, então focar bastante em achar um acerto legal. But as soon as I'm down to the apex and like try to continue rolling the speed, like run a lot of minimum speed, that's when it understeers. When you load the front, it has front. But When I load the front, you're not loading the front, it just some little breaks for loading it for a long time. That's where it's just breaking on old tires. On new tires, it was a little bit understeered. How would they tell them we're going to qualify and just say, Caralho, velho, tu assim mostrando, eu não consigo fazer. I cannot, like, focus. You got he shows like, Fim de dia aqui em Indianápolis. Acabamos de fazer um P8 na última sessão, bastante confiante para amanhã. Os carros estão mexendo agora. Enfim, vamos ver o que a gente consegue achar no quali. Estamos precisando só de um tiquinho. Achar 2 décimos aí, a gente já tá na primeira fila para amanhã. Enfim, apertado pra cacete. Mas vamos que vamos, amanhã é dia de acelerar forte. Peguei o celular do meu companheiro de equipe, que ele tá no aplicativo. Olha quem ele achou no aplicativo, ele ainda deu like, sacanagem. Nem ferrando. A gente vai lá depois no box dar uma zoada nele. Pô, olha o que o cara me bota no perfil. Bom dia, bom dia. Estamos prontos já aqui. Quali daqui 20 min. Estamos se preparando, dá uma aquecida agora. Pau, né? Passei no teu hotel, o recepcionista disse que tu saiu, tava escuro ainda. Cara, saí, não dava pra ver nada. Um breu louco. Não tinha nem lugar pra tomar café da manhã. Comi aqui no caminhão. Enfim, tô desde 5h40 aqui da pista. Borrado, borrado. Mas é isso, vamos que vamos. Vambora. Valeu. Should get ready. What? Get ready? Yeah, I'm gonna get ready.
That's why I didn't want to have it coded. Motor deu pau de novo, segunda vez seguida, 2 vezes já esse ano, em 3 qualis. Vamos estar largando lá de trás de novo. Não é o lugar que eu queria estar aprendendo, mas eu tô aprendendo a largar agora lá de trás. Mas é foda, acontece, né? Enfim, vamos lá. Mais uma é música no Fantástico. Amanhã eu vou fazer minha corrida e aí eu volto pra gente. Vou pra casa dormir e volto. Olha isso, cara, 4h30, não tem como. E aí, meia hora pro teu grid. Vamos que vamos. Faz... I hope so. Faz todas as apostas aí, Barreto. P20 pra onde que vai, tu acha? Top 10 é garantido. Não, top 10 vai. Agora eu vou chutar a primeira corrida, P5. Eu ia chutar P6, acho que sim. Pra ritmo tem. Só tem que dar sorte. O ideal seria ter pelo menos 1, 2 safety cars pra te salvar. Sim. Porque vai ter confusão, espalha. Sim. Tipo, na, sei lá, quinta volta, sei lá. Quando começar a dar uma espalhada só pra dar aquela relimpada. E aí mais um no final. Tem mais estilo que você. Vai. Sim, ó. Don't put on the visor.
My name is Rob Howden from the USF Pro Championships presented by Continental Tire, and we have so we can get things underway with driver introductions. Liam McNeely, as I had said, folks, is your point leader, 163 points coming in, a 51-point lead, but he is not here this weekend. Visa issues, not able to get here. They've got that handled, I believe. We're going to see him potentially. Lucas Fecury out of Brazil for Exclusive Autosport. Some issues in qualifying. He'll get those dialed in here. Watch for Lucas to work his way forward. The number 91 starting side by side. Pace car speed. Looking to punch off. Masella on the inside. Schrag on the outside. We are racing. Green, green, green. The drive down the straightaway. They're staying 2 by 2. Jeffers thinks about the inside on Masella. Big outside run from the number 12 of Sebastian Garzone. 3, 4. There's that 5 wide we talked about further back. Oh, overcooked it there. One driver's going to come through. One of the VRG drivers overcooked. So that might have been Masella who cooked it off. We'll see. He's going to go all the way to the very back of the pack. Tough start there. Jeffers is going to look to the inside at turn number 3 and 4. To turn number 1. Max was kind of giving us the overview. Oh, that's big damage to the right side of that car. I tried to pick up the number. All right, Max, have a good look at this. We are going to get a replay of what happens coming down to the corner, right side of the screen. Driver getting a little deep. What do you see there? Yeah, it looks like he just overshot the braking zone. I mean, so easy, right? Yeah, it's pretty easy to do. Like I said, there's a lot of cars going 3-4 wide there, and green flag flying this time, buying a strong start there for Jack Jeffers. Need to get out in front because this is a place on a restart you can get caught out in a big way. They get a big draft down. Look at Thomas Schrag trying to reel him in. Jeffers staying to the bottom of the racetrack. He'll set up a little bit for the corner. Schrag closes right back up. We'll move a little bit further back there. That was, I believe, Garzone. I think G3 Argyros maybe was able to get by into third. Yeah, Argyros now up to P3 in the Pabst Racing Machine. Max, that's not that hard to do either. You're trying to carry so much speed through there. Think about 4 wide here to 12, but you're trying to carry so much speed out at turn number 10. Crucial part of the racetrack. Yeah, absolutely, into an overtaking zone, which is turn 12 there. So yeah, turn 10, you got to carry a lot of speed in front of the timing line. Oh, we have a car spun there as well. Yeah, and where do you want it to happen? The Indianapolis Motor Speedway, the winner in USF 2000 race 1 is Jack Jeffers. Exclusive Autosport taking the victory with Jack Jeffers. Second place, a strong run. Thank you, Mama. Yeah, I knew your mom would get them. Like Apple or Android as well. And on that app, live timing from all the live coverage, live streaming, live play, all on the app. My USF Pro Info podcast available. There you go. Thanks. Yeah. So it's nice. Acabamos aqui o dia em Indianápolis, acabamos não andando basicamente hoje, tivemos 2 problemas de motor, parece que acharam agora o problema, enfim, alguma coisa acharam com certeza, então a gente estava mexendo, estava dando uma olhada, vamos ver o que é que sai para amanhã, pelo menos se a gente consegue largar. É uma pena porque putz, a gente estava super rápido essa semana, o carro estava super bom, mas enfim, rezar, dedos cruzados, vamos ver se funciona para amanhã. A nossa praia é uma veiga, fica de boa. Queria ser cantor, minha mãe não deixou. Graças a Deus. Não. Ia estar agora lá em Goiânia com o meu violão aqui, ó.
to tell them, hey, I'm going as hard as I can through this corner. Masella on the inside, Jeffers on the outside. Let's see what happens this time through. Drivers in the back give himself a little extra room. The green flag flies, and we are underway. Green, green, green. The corner. They'll go side by side contact there a little bit. Yellow on the racetrack, and while that was happening, Thomas Schrag was actually able to get around his teammate Teddy Masella. So Thomas Schrag. How about 4 wide to turn 1? Why not? No, they're side by side. Jeffers is there. Gaffera contact. Gaffera and Garzone out in turn number 1. Contact. Nowhere to go. They're trying to unconnect themselves. Garzone's got to get off the power. They are locked up on the outside of turn number 1. Frustration and great runs by all 4 drivers, but just ran out of room into turn number 1. They tried to take them 3 wide, 4 wide. It just wasn't going to happen. Looks to the inside. Here comes Cooley. All the way down to the bottom by himself. It looks to me like he may have just overcooked it. Yep. He comes through, that rear wing clearing out.
fight continuing. Look at this fight further back. That's Fecury trying to find a way by Simon Sykes. Potentially going to the top 5. Does Fecury have anything coming through the chicane? Will he make the move down? Sykes still holding on to P5, but Fecury in the exclusive Autosport number 91 is digging. Quanto será que dá pra engolir uma fileira inteira? Chegou o Lucas. Chegou o Lucas. Falaram que é tudo pra mim, assim que eu gosto. Eu sou bem egoísta quando é comida mesmo. Não quero nem saber. Não tem pra ninguém. Cara, não, vamos segurar a onda, porque eu tô meio gordinho. Mas vamos segurar a onda. Depois do rango. Fazer a dieta da balança? Dieta da balança, depois eu te explico como que é. Fim de dia, fim de etapa. Não sei muito o que dizer, pra falar a verdade. A gente era muito rápido. Enfim, depois de ser terceiro no quali e quebrar, basicamente nem fazer a corrida 1 por problema de motor de novo, e corrida 2 a gente estava passando o 5º lugar na última volta, faltando 2 curvas, o carro deixou na mão. É uma pena principalmente pelo campeonato, mas de qualquer forma estou feliz com o que eu guiei, com o que eu entreguei. O pessoal aqui todo merecia muito mais de resultado, mas é uma pena não ter conseguido entregar isso. Estava realmente fora das minhas mãos hoje. Mas enfim, no final das contas fica aqui meu agradecimento para a Quark Investimentos, para 42. Feliz em ter eles comigo aqui a bordo esse ano. Daqui agora é se preparar, levantar a cabeça, que daqui uma semana a gente tem Lucas Oil, Freedom 75 e é isso. Vamos lá, primeiro aval do ano.